morning everyone. So explain lang ako ang lesson through video. So the problem number 9 state nira nga manufacturer daw ma-produce og toys $400, fix nga $400 plus $3 daw for each toy nga ilang mahimo. So ang problem ang gias is ngitaw na to ang total cost function, average cost function, marginal cost function, and the minimum average cost per unit. So ang smallest number of toys pod nga ma-produce less than $3.42. So direta. So di ba ang gingon is ang company daw is tiga-produce og $400 na fix, tapos $3 per toy nga ma-produce per toy. So we have now our cost function C of x is equal to ang himo na to constant ang 400, since ang gingon man adara is muna ang constant daw nga ma-produce sa company $400 plus $3 per each toy nga ma-produce. So 3 and the x which represent to the number of toy. Muna na ito ang total cost function. Muna itong a na to. So muna na ito ang total cost function. So karon pangitaon na to ang average cost function. So C bar of x means the average cost function is actually equal to our cost function over x. So mo nang nahitabo dara is C bar of x is equal to 400 over x plus 3x over x. So our average cost function now will be 400 over x plus 3. So muna tong b. Ana lang siya ka simple, ana lang siya kasayon. Hinaon lang. So ang atong average cost function, balikon ako, is equal to our cost function over x. So 400 over x, 3x over x muna. So 400 over x is 400 over x plus 3 over x is equal to 3. So muna to ang average cost function. So sa C, ingon dira is our marginal cost function. So if we mention about marginal cost function or any marginal function, it means first derivative na siya sa ato ang function. So since ingon ang atong marginal cost function, we all know our cost function is kaniman, diba? So ato lang na siyang i-derive. So ang C nato now would be C prime of x is equal to, dako na siya nga C ha, dako na nga C, is equal to derivative of 400 is 0 plus derivative of 3x is 3. So it means ang atong first derivative is equal to 3, and sa D is minimum average cost per unit. So diri pa lang sa tuang ano to, diri sa tuang first derivative, it means wala gid siya absolute minimum or maximum ani. Okay, I mean wala absolute lagi, wala kuan siya, does not exist kini siya kay wala naman ay variable, wala naman gina siya. So explain ako sa data D. So minimum average cost per unit. So average cost per unit simply means ato na siyang i-derive ang atong average cost, then kuha na to ang values, atong critical numbers. So di ba mo man niya to ang average cost kaning C bar of x is equal to 400x plus 3. So i-derive na nato siya ron. So D C bar prime of x is equal to derivative of 400 over x would be negative 400 over x squared, and derivative of 3 is equal to 0. So para makuha na tong critical numbers, is set na to na sa 0. So 0 is equal to negative 400 over x squared. So x squared times 0 is always equal to 0. So 0 is equal to negative 400, which is not true. So it means that does not exist ang minimum average cost per unit ana. So wala na siya yung minimum jud kay by the function itself sa
cost function ng 400 plus 3x, it means it goes through all positive integers or infinite numbers. Kay bisa pag butang kag 0 di ara, nagapoy kay minimum of 400, which is mo nag-ingon sa company nga nag-produce sila $400 plus $3 for each toy nga ilang ma-produce. So wala man tayo negative guro nga toy ma-produce, di ba? So it means other than that is dapat greater than 1 gina siya or equal to 1 toy. So 0 is equal to 400 lang gyapon. Kung atong isip digit 3 and 0, 400 lang gyapon atong answer. Kung 1 na siya na say accompanying value na. So it means there is atong di wala tay smallest amount. Kay I mean there is a small amount or minimum average cost per unit, pero it goes through infinity. So muna siya does not exist na siya dara. Kaya wala na siya limitation. So sa E na to is smallest number of toy must produce so that the average cost per unit is less than $3.42. Average cost per unit daw dapat. Wait, dari ta mo tanaw. Muna itong average cost per unit, di ba? So sa E ta. Sa E, sa tong average cost per unit, yung C prime of x is equal to 400 over x plus 3. So ang gingon is less than $3.42 daw. So 3.42, which is itong average cost per unit na ang gingon, is equal to 400. 3.42 na ha over x plus 3. So multiply all sides by, o di natin multiply, pwede so na to. 3.42 minus 3 is equal to 400 over x. So 3.42 minus 3 is equal to 0.42 is equal to 400 over x. So multiply na to ng x dira para makuha na tong value. We have 0.42 times x is equal to 400 divide by 0.42 para makuha ang value sa x. 2x is equal to 952.381 excuse me, 952.381 units. So gi-check na ko na siya through values, through substitution sa x, which is try na ko gamit ang 952, which is doon lang siya sa 3.42. So it means dapat, and kung mataas ka sa 952, which is mo na mag 953, is mababa na ang value, which is 3.41, which is true kaya ang giingon man is less than $3.42. So our number of units should be x, which should be greater than or equal to 952 units. Ano lang siya. So I hope na-gets niyo to. Ningato lang siya kasayon. I hope na-gets niyo to.